와우. 안녕하세요. 사단법인 한국복싱커미션 황현철입니다. 펀치라인 복싱 토크 명승부전 리뷰. 오늘은 지난 2시간에 이어서 경량급의 명복서들의 향연이죠. 사라테 사무라 그리고 고메스 사라테전에 이은 멕시코와 푸에르토리코의 어떤 복수전이 된 산체스와 고메스 경기를 준비했습니다. 오늘 패널로는 사단법인 한국복싱커미션 이사이신 이성열 이사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 복싱매니아이신 김형문님 함께 계십니다. 네, 안녕하세요. 지난 사라테 사무라 그리고 고메스 사라테전을 이제 저희가 다시 한번 봤는데 역시 볼 때마다 그 감흥이 참 많이 다른 것 같아요. 이 산체스 고메스 경기는 81년도였죠. 그 당시에 KBS에서 녹화 중계를 했었는데 혹시 기억나시나요? 예, 그럼요. 이거만큼 또 재밌었던 경기도 없었고 워낙에 또 명승부전이라 저는 좀 기억하고 있습니다. 혹시 기억나요? 저는 뭐 얘기로만 많이 들었죠. 제가 라이브로는 볼 수 없는 시합이었고, 예, 근데 결과를 놓고 굉장히 경악을 했다는 얘기를 되게 많이 들어서 훗날 보니까 정말 명승부였고, 예. 이때 그 경기 전 예상이 어떻게 됐었죠? 고메스의 우회. 저 때는 고메스가 좀 약간 네, 우세했던 시점이었죠. 비슷하다는 기억도 나는데. 그렇죠. 그러니까 거의 박빙에서 고메스가 좀 유리한. 워낙 고메스가 보여준 그 파괴력, 13연속 KO방어를 계속 이제 하고 있었고, 산체스는 데니 로페스를 2차례 이제 꺾으면서 어떤 WBC 패더급 챔피언으로서 군림은 했어도 임팩트가 그렇게까지 크진 않았었어요. 근데 이제 후반 라운드에 강한 모습을 이제 보이면서 좋은 챔피언이긴 하지만 고메스를 과연 이길 수 있을까? 그런 시험대에 좀 오른 경기였는데 산체스에 대해서 이성열 저는 워낙에 산체스 팬이니까 그렇죠. 알고 있습니다. 근데 산체스가 지금도 아까 김형문님 얘기대로 페드로사 또 같은 그 전설적인 복수와 서로 비교 대상으로 봤을 때 뭐 다시 또 재평가하자는 말이 있었는데 저 산체스의 그 기량을 다시 재평가해서 높게 얘기하신 줄 알았더니 그 거꾸로 얘기하시더라고요. 왜냐하면 산체스가 좀 그런 상대성 측면에서 좀 약점을 보이는 시합이 한 2시합 정도가 있었잖아요. 장신의 아웃복서러한테 의외로 잘 풀어내지 못했고, 또 의외로 9차 방어전에 벌어졌다 아주나 넬슨한테는 자기보다 키 작은 인파이터한테 약간 좀 헤매는 모습을 좀 보여가지고, 산체스가 마냥 우리가 생각하는 천재, 무적의 천재보다는 산체스도 좀 이제는 사람이구나, 결국 산체스도 사람이었다라는 걸 거기에 한번 초점을 맞춰보자는 취지였고요. 산체스를 폄하할 생각은 없고, 그리고 이제 후발주자인 카마초랑 차베스라는 그 젊은 피를 과연 산체스가 어떻게 감당해냈을까. 물론 전력상으로는 산체스는 이미 완성형이었고 그 두 선수는 이제 성장기에 있기 때문에 산체스가 유리했지만 그 젊은 혈기를 어떻게 감당했고, 또 이제 하여튼 중남미 선배 복서인 아르게의 그 파괴력을 또 어떻게 잘 감당해냈을까에 대한 무수한 상상만을 남긴 채 하늘나라로 가셨잖아요. 이제 40주년이 넘었으니까 이제 돌아가신 지도 40주년 넘었네요, 진짜. 그렇죠. 82년도니까. 이제는 뭐 좀 이상 좀 환상이나 로맨스를 걷어내고 약간 이성적으로 볼 때도 시기가 되지 않았나라는 생각을 제가 이성적으로 좀 봤을 때 다시 한번 봤을 때도 산체스 같은 경우는 그 시대에 좀 이렇게 천재 같은 그런 이미지가 있어서 지금 생각해도 그럴까요? 그 왜 음악 하시는 분들 중에서도 27세 많이들 요절들 많이 짐 모리슨이라든가 뭐 많이들 돌아가셨잖아요. 뭐 지미 핸드릭스라든가 그렇듯이 저 멕시코 복싱에서 산체스가 차지하는 비중이 상당히 높고 굉장히 천재적인 면을 많이 좀 약간 우리가 흔히 생각하는 멕시칸 파이터에서 약간 좀 한 반 스텝 벗어나 있는 벗어나 있고, 또 제 생각에는 왜 또 산체스를 이성적으로 바라보자고 한다면 80년도에서 80 초반에 너무나 우수하게 뛰어난 선수들이 많이 나왔는데 그 중에서 사실상 세계 복싱계의 흐름을 이끌어가고 있는 정점은 좀 레너드였다는 생각이 전 들어가지고 지금 얘기를 잘 해주셨는데 거기에 이제 정점으로 끌고 올라갈 선수 중에 한 분이 그 아즈마넬슨이에요. 아즈마넬슨이 거의 전성기는 아니었지만 성장기였지만 그래도 그런 선수들을 이 사전에 이 산체스가 다 이렇게 틀어막았기 때문에 그 아즈마넬슨 한 경기만으로도 이 나머지 선수들의 그 비교 평가는 충분히 입증을 시켰다고 생각하거든요. 그러면 그
그 누구죠? 패트릭 포드랑 또 고전했던 2대1 판정, 고메스 이후에 바로 2대1 판정했던 선수. 패트 카우델이라고 카우델. 영국 복서입니다. 아, 아주마 넬슨에게는 이제 1라운드에 어퍼컷 한 방으로 실신을 해버리는데, 근데 산체스에게는 상당히 선전하다가 15라운드에 이제 다운을 당하면서 좀 승부가 기울었어요. 좀 그러니까 그 시합 영향도 있는 것 같아요. 국내 복싱 그 클래식 복싱 팬들이 페드로사랑 가상 대결했을 때 의외로 페드로사의 후반 승리를 점치는 부분에 있어서는 그 시합도 되게 큰 영향을 끼친 것 같아요. 제 생각에. 뭐 누가 페드로사랑 산체스랑 누가 더 완성도 높은 복싱을 구사했냐 그러면 산체스 편을 들어준 사람이 더 많겠지만 냉정하게 승부 대 승부로 그냥 승자와 패자를 가르려 그러면 또 누구죠? 페드로사에게 배팅을 하는 팬들도 한국에 꽤 많다. 60년대, 50년대 좀 이런 올드 팬분들한테는 좀 많이 계신 것 같더라고요. 근데 네. 말씀. 그런데 뭐 쉽게 얘기해서 이제 한국의 유명우 선수 같은 경우도 웬만한 그 전설적인 복서들을 위해 그 일본 복싱 그렇죠. 평론가들이나 한국 분들도 많이 유명우 선수의 복싱을 굉장히 최고로 치는 분들도 많아요. 그 체급에서는 아는데 산체스 유명우 선수조차도 본인이 상대하기 까다로운 스타일이 있었어요. 그렇죠. 물론 근데 그 경기가 네. 절대로 진 경기라고 할 수 없는 시합들도 한 두세 경기가 있었지만 네. 그만큼 어떤 선수에게든 자기의 그런 그쵸? 좀 이게 약점적인 부분이 경기 운영면이나 어떤 뭐 펀치력 면에서 그런 부분이 있기 때문에 산체스도 그런 그 두 선수가 아마 거기에 해당되는 선수가 아니었나 싶기도 하고 그 경기가 결코 진 시합은 아니었잖아요. 산체스가. 예. 고전했다. 고전 정도. 왜냐하면 고메스전이 너무 강렬했기 때문에 네. 이제 산체스는 무적이다. 그거는 타이슨 같은 경우는 그렇게 모든 선수를 그렇게 이길 수 있는 선수가 있고 유명우나 산체스나 차베스 같이 경기 운영을 좀 노련하게 하는 선수 중에는 그런 상대성을 잘못 걸렸을 때는 루즈하지만 그렇게 좀 고전하는 경기가 있을 수가 있는데 산체스 경우도 그 진 경기 졌다라고 하는 경기는 없었거든요. 그래서 페드로사 제 개인적인 생각인데 페드로사한테 상대성에서는 조금 불리할 수는 있겠지만은 경기 결과적인 면으로 봤을 때는 결국에는 산체스 선수가 저 판정으로 뭐 근소하게나마 조금 앞서지 않을까 하는 그런 천재성을 저는 좀 그쪽으로 좀 생각하고 있어요. 일단은 뭐 이 경기를 이제 보고도 얘기를 나눌 텐데 이 두 분이 지금 경기 전부터 약간 설전이 좀 있었어요. 그래서 마음껏 오늘 한번 얘기를 해보자 이제 이런 상황이라서 일단은 한번 산체스 고메스 경기 보고 나머지 얘기 해보도록 하겠습니다. In the red corner, the WBC featherweight champion of the world. He fights out of Santiago, Tiamcastango, Mexico. He weighs 126 pounds. Here is the very popular Salvador Sanchez. 15 rounds of boxing. Man in the ring will be Carlos Padilla, who has called many a championship fight here. Seconds. We listen to what he has to say. Chip seconds. Chip seconds. Who is the chip seconds? Manager. Principal. A bit of confusion over who the chief seconds are for Carlos Padilla. He wants to know exactly who the official and top man in each corner is. Who's the chip seconds? Chip seconds. Yeah. Call the chip seconds. Chip seconds. Who? He wants to know exactly who is in charge in that corner in case for any reason they were going to stop it, although the corner really can't stop a championship fight, can it? The corner cannot stop a championship fight unless they have changed the rules for this one. They're definitely not changing the rules, Larry, that's for sure. The chief seconds here. They don't understand. Well, he's asking for the chief seconds. I don't know why. He wants to know who's in control of the corners for sure in case he may want to take You're going something box off the for 50 face or rounds. whatever. You know the Let's rules of get... boxing. Avoid using any kind Well, of call. maybe Don't again, throw they any might have a little bit punches too during many the people in the fight. corner and they want to be able to control the White corner. list. So he want to find out who's the chief second so he can get the people don't belong in the corner out of there.
Carlos Padilla is showing that he's going to be the boss of this one because the spirits are extremely high. The WBC World Featherweight Championship, the Battle of the Little Giants, is just about to begin. You're looking at Salvador Sanchez. He'll be taking on 윌프레도 Gomez. Here we go. Round one. And it's exciting. Sanchez in the blue trunks and Gomez in the red, white, and blue. One thing I like to say, a lot of people don't think Gomez can do any boxing, but I see Gomez boxing. This is what he's coming out doing now. So he can box in the punch, and it's going to be a very interesting fight. That's right. He's a very, very clever boxer, too, besides the fact that he can really punch. Again, we repeat the record of 윌프레도 Gomez. 32 professional fights, 32 knockouts. Very first one he did have a draw, 32-0-1 is his actual record. 32 knockouts. What makes this fight so interesting is both of these fighters have been there. They both is the champion for a number of fights, and they both represented their country. This is what makes this fight so interesting. Another factor we point out, don't forget that Gomez is a former world super bantamweight champion. He gave up that title because of making the weight to move up to this weight classification. That's right. So we have two world champions. Right hands in there. Looks like it hurt Sanchez with right hand. Oh, Gomez is down. Down. Up to 4 and 5. He's back on his feet, as you see. A surprise left hook again. I didn't see the punch. It must have been a quick punch. I thought it slipped. But Sanchez was hurt, and then he turned around and hit Gomez. Gomez is in trouble. Gomez is in trouble. Gomez is in trouble. Gomez got the fight. Gomez is in big trouble. They're in big trouble. He's holding Ready it. to go. He got the hold. Gomez is getting hit with punches. I think the fight going to end easy. Oh, he's down. Gomez is hurt. So, this fight is not going to go. Gomez is going to get hurt. But he's still fighting. That shows you're a champion. Well, this is something we didn't expect to see this early. Gomez is strongest, and he hurt. He's hurt very, very bad. His legs are gone. He can't move. He has no balance in his legs. And right now, Sanchez just teeing off on Gomez. He's holding on. But Gomez still got that ring strategy holding on. And we're not trying to get his head clear. But if he can hold on this far, he might be able to survive it. But I don't see no way that Gomez will be able to survive this. Survived the round. It's a miracle, Larry, that he gets through that round. A miracle he gets through the round. It's a miracle to get through the round. It'll be a miracle for Gomez to come back this round. We got to see how much that round took out of Gomez. Again, his corner is working very hard on it, but I don't see any chance for Gomez. But Sanchez is ready. He's confident, and he's going to go out there and try to take him out. Carlos Palomino, I know you're shocked by that first round. I am. I didn't expect Sanchez to have that kind of power, but he hurt him with a left hook right there. I think it was the beginning of it. And then came back with that one and hurt him bad. It was actually the right hand that cut him first, and then a little left. Yeah, it was the uppercut. Again, that left looked like it didn't hurt him. It's kind of an uppercut left hook. And, really surprising. And Gomez is definitely hurt. He's still hurt. He's still very shaky. Gomez got that run around the ring and tie this guy up. Sanchez is absolutely fresh, and Gomez is still kind of staggering and glassy-eyed. Sanchez is very cool too. Gomez is trying to put all the power into the punches now. But he's making a mistake by trading punches with Sanchez because he's not familiar yet. That's right. That's a very good point, Larry. Gomez is reaching way back to his experience, to everything he has to try and hang in here. That's right. He might be coming out of it. He got his
bounced back. It looks pretty good on his leg. But again, he's not clear yet. You can see it in his eyes. Sanchez looks very good. He looks confident. It looks like he's trying to take a shot, but Gomez can punch. Gomez taking good punches to the body, but Sanchez is throwing 3 and 4 punches at a time. Makes it kind of hard for Gomez to get in there. Gomez looks a little slow, but he's very confident. See now, Larry, that Gomez's eyes are starting to get a little bit clear. They were real glassy before this point. They're starting to come back a bit. Yes, it is. The Sanchez not really doing anything. He's just bouncing on the stove. Which if I was Sanchez, I'd have kept using the jab, try to set him up with the right hand. He let Gomez get off again. Sanchez was lay on the rope and let a puncher like Gomez get in there. But again, Gomez will be in there taking punches himself because he ain't clear yet from first base. Just got hit with Real good right hand gets through that time. Gomez is in big trouble again, Larry. Yes, he hit again, he hurt again. But again, when Sanchez takes the punch, he will not change his expression. There's a lot of confidence. Carlos Gomez still has a rubbery leg, though. Yes, he is, and like Larry says, he's taking a very big chance trying to come in and try to punch him, but it's not clear yet. For Gomez, considering that he got hurt the first round, I think he came back very good. What do you think about it? Well, I think he made he did a lot to come back, and he's trying, and I think he's making a mistake by trying to get inside and trade punches with Salvador. He's not clear-headed, but he did well. He got in there and he tried to come back. That was a close round. I would call it an even round. Here we are. There's Gomez again putting the pressure on. I think he gets tagged in the middle of this flurry again. Oh, Gomez gets through with a good left. There's the right hand that kind of shook him up again. Sanchez takes good punches, and he does not change the expression anytime he gets hit. Well, a surprisingly fast start to something we didn't expect here. We're coming up to round number 3. Salvador Sanchez had 윌프레도 Gomez on the canvas in round 1. Surprising us all, and it took all the courage and guts that Gomez had to get through round 1, and we're up to round 3 now. What I think Gomez should do is fight Sanchez, not try to box him. Sanchez is a much better boxer than Gomez. Right. We see that's what got him in trouble the first time, trying to box him. So Gomez should stay there and try to get inside, put the pressure on him, and wear him down inside. Fast-paced fight for 15 now. You wonder how they're going to keep it up. And we know that Sanchez can go 15 rounds, but Gomez haven't won 15 rounds in so long, so that might be the factor in the fight also. Fighter like Sanchez, that no matter what happens, no change in expression. No change. You just don't even bother. It seems like he's taking punch. It's just a still face, no bother at all. He's a very good boxer. He's moving, he's circling well, and that's what he got to do for 15 rounds. I think they keep it tight. Good punch by Sanchez again that time. I would say get inside of Sanchez's jab and work the midsection to try to come up with combinations. But again, Sanchez is a good fighter inside himself.
Gomez was off balance that time. It wasn't really a punch. Every time Gomez has tried to pressure Sanchez like that, he's got himself in trouble, though. Yes. Gomez just got warned for using an elbow inside. Sanchez is countering off of Gomez. Waiting for Gomez to punch, and then he countered. So Gomez got to be very careful. Landed good left hook, another good left Gomez landed Sanchez. I don't think Sanchez will want to get in there and straight punch to Gomez. He should circle around and get out of there. Give Gomez a chance to find him and straight punch him with it. Carlos, the pace has been unbelievable. That's right. I can't believe this. This goes 15 this way. It's going to be unbelievable. It's tremendous conditioning on both athletes. 윌프redo continues to come on. He won't stay back and catch any breather at all. He keeps coming on. I think Gomez will settle down. He's starting to land punches. Settle down a little more, and he'll start finding his mark with that right hand after the jab. He's shooting the right hand over the head. I have to ask you two fellas again to help me score that round. It was kind of, you know, there were the signs when Sanchez looked good, but Gomez got his share of punches in there and was very aggressive in that round. I call it an even round myself. That's right. Because both fighters were throwing punches. Sanchez was countering, and Gomez was in working inside. I see a very, very close round, and I wouldn't want to call that round. I will show you that shot that Larry talked about where Gomez looked like he was going down, but it was more of a slip. He was kind of moving towards his left and just kind of slipped as he was backing away. It was more of a slip. He was off balance. Here it is at a different angle now, same series. Well, they never stop swinging, that's for sure. Here we go, round 4, the WBC Featherweight Championship. Sanchez, the champion in blue, Gomez, the challenger, former world super bantamweight champ, in red, white, and blue. Gomez has a really nasty welt coming up under his right eye. First round, Sanchez gave him a really good beating that first round, and I still don't see how Gomez survived it and still come back to fight like he's going now. Shows you a lot of ability, a lot of determination. Folks watching at home can see that welt coming up that Palomino was talking about on the right eye of 윌프redo Gomez. So far, the eye is not in a bad spot because it's underneath the eye. And as long as it's underneath the eye, the ref will let it go. Gomez is starting to wait, I see. He's trying to counter over Sanchez getting jab, but Sanchez got a fast jab, and you cannot wait for the counter. You just got to keep going and do your own thing. Pace has slowed down just a bit this round. Good punch by Sanchez. Perfect right hand, man. Sanchez is a very good boxer. And he can keep his hands down. He can stay out of the way from the big punches. He's doing a good job of moving out and staying out of the way of Gomez's power. Salvador Sanchez, one of the best. He's got a terrific guy. He's a terrific boxer. He knows what's happening at all times. Well, I got to lean a little bit towards the boxer because myself, I'm a boxer. And Sanchez is doing a good job of boxing. And Gomez is more the Joe Frazier type coming in, throwing punches. And it's just, if Sanchez keeps his movement, his boxing ability going, I think he might be able to pull this fight out. Again, we're in round 4. 윌프redo Gomez was down in the first round and barely survived it and has come back since then. Good right hand by Gomez. Good right hand by Sanchez. Left hand by Sanchez. These guys are trading punches. Gomez is trying to tee out on him.
with Sanchez in that corner like that. Because I know that Gomez got a power punch, and he hits good. Again, Sanchez hits good. But maybe he knows something I don't know, Bobby. Every time he's getting that corner, Sanchez has come out to win it. That's the bell. Ending round number 4. Some looks at each other there. A couple of punches after the bell, and Gomez was doing some tremendous scoring underneath there in that corner. I saw him throwing some very good body punches. And we go to the corner of Gomez once again. You can see them putting the ice and working on that eye, and he still looks tremendously exhausted to me. Yes, his punch still affect him a little bit, but he's fighting. You know, that's just again a sign of a true champion to come out after the first round of knockdown and do all of this. Larry, that's not actually ice. Here's the flurry right after the bell. That round, I give that round myself to Gomez because Sanchez was standing in the corner, and for a few seconds, Gomez was throwing a lot of punches, and Sanchez didn't do anything back. So I think Gomez won that round, Bobby. On the aggressiveness, right, yeah. We'll all give it to Gomez, I think. Here we go, round number 5. The eye is almost completely shut now. And the eye started to roll up. Right there on that rope. That's where he's powered, see? He's powerful on that fight. He got him on the rope. Sanchez don't have no room to move back with his stiff punches on the rope. He should be boxing Gomez. They traded punches again there. That's where Sanchez won. Right in the middle of the ring. Not on the rope. That right eye of 윌프레도 Gomez is completely shut now. I don't know if he has any vision out of it at all. Yes, he still can see out of that. But again, Sanchez is backing up on the rope again. Should never be on no rope. I don't like being on no rope. That's right. It seems like he's very effective. He's in the middle of the round of the ring, and then he seems to want to go to the ropes. That's where Gomez is much stronger. Gomez gets good shots in on Sanchez, but to land on that rope. Next time I see Sanchez change the expression. I don't know if that meant anything or not. It looked like he got hit a little bit low that time, but after all, Bobby, I think we got a good fight here. Turned out to be a very, very interesting fight after that first round knockout. By Sanchez over to Gomez jab. Gomez almost appears to have got his second win. Yes, he did. He's right there in front of him. He keeps him on the rope. Not what he hit Sanchez with. Sanchez shouldn't take no punches. He shouldn't be on no rope. Now you can see clearly that Gomez has plenty of vision with that right eye. That's right. And he hit Sanchez inside. Get off that rope. I can hear the punches. I can feel them. When Gomez land on Sanchez. Gomez is in trouble here. Screaming over there. Round 5 is by the boards again, and look in the corner, 윌프레도. That's right. Gomez was hurt that round again. Looked like he was ready to go, and the bell sounded. His eye's in bad shape too. All right, we'll show you some more of that action from the corner now. When Sanchez really came on the rebound. Yes, that one punch that he hit
Gomez with the one that hurt him. All the rest of them didn't land really. Just that one shot. And another angle. Sanchez getting tagged a few times. Yeah, but Sanchez is getting tagged, but he's not showing hurt. Gomez is showing hurt. That's not a good sign. So the left eye is showing some damages now. It's taking some bruising punches. I don't see this fight going but a couple more rounds. If Sanchez come out and start boxing, putting combinations together, I'm sure that he will stop Gomez. But Gomez again shows you all the determination the second round, the first round, and the last round that he's able to stay, he got stand pound. The sign of a true champion is one who can get off the canvas and come back and win a fight. And that's going to take all the courage in the world for 윌프레도 Gomez. And he's certainly shown us one thing, he has the heart of a champion no matter what happens today. That's right. Sanchez got hit with punches like that right there, and it shows a little sign. Maybe Gomez is starting to hurt a little bit now. But we know that every time Sanchez lands a punch on Gomez, he's hurting because Gomez is cutting under the eye. Both eyes are starting to pump up, and Gomez to me seems like he's in trouble. That's where Gomez wants Sanchez, right in that corner. Right in the corner. Sanchez is starting to box out of it now, but he got hit with a left hook while he was coming out of that corner. Taller than Gomez, but Gomez on his measurements have a little bit longer arms than Sanchez. Here they go, straight punches again. Well, it's a tough fight, I tell you. It's a war, there's no doubt about it. No doubt about it, and you got to give Gomez a lot of credit. Boy, he's got a lot of courage because he's taking some shots, and that eye is in bad shape. He keeps coming. Gomez has taken a lot of shots. He shows you that he's a man, he's a champion, and he's willing to give up his title to come up in weight class to show the people around the world that he's a champion. So he has nothing to shame here because he's doing a heck of a job, and I don't count Gomez out yet because he's still got a lot going for himself. Good right hand there again by Gomez. Sanchez is starting to miss. It seems like the rounds are faster than 3 minutes to us because there's so much action in them. That's right. I'm excited, Bob. I'm glad I'm here to be able to watch it as close as I'm watching it and to be able to call it around the world and to let the people know throughout the world that we're watching two great gladiators in Sanchez and Gomez, and it's a shame that one of these fighters have to lose. That's right. These two guys are tremendous athletes, and I see there's Gomez is going to have a lot of problems because both eyes are beginning to really close now. He's going to have problems seeing out of both these eyes. Well, you can see what's going on in the corner there. It's just a question of in between every round. Look at the face of Gomez. He's really taking a lot of punishment to the face. Yes, I've never seen Gomez buffed up like this in any days of boxing. Sanchez is very cool. He's very calm and collected. And doesn't get rattled, Sanchez is starting to box a little bit more. He's out on his toes. He's circling. Even Gomez is doing the same thing to try to draw him in. Now he's backing up. I think it's not good for Gomez to back up there. Good punches by Sanchez that time. Sanchez worked downstairs for the first time, and
taking a little bit of that wind out of Gomez. That's the first time Gomez has been on the ropes like this. This is the first round. Gomez's legs are still rubbery. Very wobbly, very. Even when Sanchez throw a punch, he don't make he don't even change. I mean, Sanchez throw a punch, he don't even change the expression. And when he takes one, he don't change the expression. All business. All business. Every time Sanchez get on the rope, he's vulnerable for those punches, and Gomez wants him up there. Good punches by Gomez that time. Double the right hand up on the rope. That's right. He's the aggressor. He's changed now. With another right hand. See, he's on the ropes, and that's where it's going to take a toll on him. It's going to take a toll that way. Gomez's legs really shook that time. You see his jaw almost quivering. That's right. Gomez is really a determined fighter. He keeps pressing the action all the way. Keep pressing the action. He's taking punches from Sanchez and throwing his own punches. Down a little bit in his punches. Maybe he did that for a reason to land a big one, but he slowed down that round in his punches. The end of round number 7. Another strong round for Sanchez. John King puts a lot of good fights together. This is the beauty. He couldn't put a better fight together than Sanchez and Gomez. Wow. Talking about 윌프레도, Gomez is kind of expecting a new addition to his family. He was hoping to have the title. Yes, this will be a great surprise for his new son or daughter, whatever. Gomez can win this title, and I'm sure when the son grows up or daughter grows up, they will really have something to talk about. Now that would be some. Watch this exchange now. There we are. Some great punching going on. See that crisp right hand, though. Gomez scored a couple of punches, but with Sanchez, it really had the power behind it. That's right. Whenever Sanchez lands, Gomez usually takes a step backwards, and he feels it. Well, as you look at both corners, you can see just in the facial expression of the two of them which man is out in front to fight. But again, we can't say enough for 윌프레도 Gomez for his staying power and the courage that he's had throughout this fight. He's very rubbery-legged. He's very shaky. Okay. Round number 8. Sanchez is unmarked, and Gomez looks like he's into a war. He's still fighting hard. Still fighting hard. I feel that Gomez wants to try to go for broke because he knows his eyes are swollen up on him, and he wants Sanchez in the corner so he can shoot all he got. Gomez is trying to counter over the jab of Sanchez, and it's something to see because Gomez's eyes are closed, and he's trying to counter a right hand over the jab. That's right. He's really has to concentrate right now. You see, because his eyes are two little slits. But he's trying. I know that he wants to get the big one in to get Sanchez out of there. Gomez got hit with a right on the counter that time. 3 good shots to the body by Sanchez. Three straight left hooks to the body by Sanchez.
knee good left hook to the body, and Gomez didn't try to do anything about it. So Sanchez shows you again, he got confidence. It is a very, very good fight. Tough fight tonight here at Caesars Palace. The pace that you folks are seeing right now, it's been like this from the opening bell. That's why I tell you, the fans are getting their money's worth. Listen. Again, they're taking training sessions. Gomez is on the rope, he's cut under the nose again. He's hurt, he's hurt. Gomez is hurt. It's down. Oh, it's gone. Counts up to 3. It's 4. I don't know if Gomez can Gomez make it. won't get up, he's hurt. I don't think he can make it. He won't make it. 5. He's up. He can't see the rest of his time. That's it. That's it. Fight is He over. stops the fight. Referee Carlos Padilla stops the fight in the 8th round. A TKO win in the 8th round for Salvador Sanchez, who retains the WBC World Featherweight Championship. So, Carlos said, do you know anyone in his corner? We need to get him. We'll be working these cameras up here. As you can see, it's pandemonium in the ring. Carlos Palomino is going to attempt to interview the champions. Get him spun around, and spin yourself around. All right, Ladies and gentlemen, referee Carlos Padilla stops the contest at 2 minutes 9 seconds of the 8th round. The winner and still featherweight champion of the world, Salvador Sanchez. Siempre se ha demostrado que se habla mejor con los puños que con los... 8라운드까지 경기를 모두 봤고요. 지금 보면서 뭐 김형문님은 계속 뭔가 얘기를 해요. 혼자도 하고 지금 이성열님이랑도 얘기를 많이 나눴는데 어떻습니까, 정감독님? 이 시합을 여러 번 보긴 했는데 이번에 또 보니까 새삼스럽게 산체스가 맷집이 굉장히 강하구나. 네. 그리고 고메스도 나름 그래도 보여준 건 다 보여준 것 같아요. 처음부터 맥없이 그냥 무너진 게 아니라 나름 사력을 다해서 나름 뭔가 좀 뒤집어 보려고 노력은 엄청 했는데 이미 초반에 이미 기세가 첫 다운으로 기세가 꺾인 상태에서 그 산체스의 그 아성을 무너뜨리기에는 좀 너무 약간 좀 상성상 좋지도 않았고 그 타이밍 산체스의 그 타이밍 펀치 내는 타이밍에 너무 약간 좀 위축된 감이 있지 않았나? 약간 그런 느낌이 들었습니다. 산체스는 저 고메제는 이미 2라운드죠. 첫 다운 났던 게 1라운드 다운 이후에 이미 고메즈 윌프레도 고메즈 선수가 아니었어요. 지금 하체를 유심히 보면은 2, 3, 4, 5, 6라운드 마지막 3분 종치고 하체 들어갈 자기 코너로 들어갈 때 하체를 보면은 이게 그러니까 일반 걸음이 아니라 힘이 약간 이게 붕붕 떠 있는 그런 이제 허벅지부터 이렇게 붕붕 떠다니는 그런 느낌. 이제 다리가 풀려서 그러니까 그런 상태에서 지지대를 잡고 펀치가 들어가야 되는 기존의 고메즈식으로 들어가야 되는데 그런 상태로 자꾸 타겟을 맞추려고 그러는데 더군다나 산체스의 그 현란한 움직임이 상체 움직임이 너무 현란하기 때문에 고메즈로서는 도저히 맞출 수가 없었던 것 같고 아까 황현철 대표님 얘기대로 그 큰 게 7라운드에 두세 번이 연타로 들어간 적이 있었지만 워낙에 산체스의 경과의 맷집과 흘림이 너무 좋아서 그 충격으로는 줄 수는 없었고요. 그 산체스 선수의 그 경기 운영이
한 체급 아래 윌프레도 고메즈 선수를 너무 이렇게 쉽게 공략했던 경기인데 이 비슷한 경기로는 황준석, 황충재, 유명우, 손오공전이 너무 이 경기하고 흡사해요. 경기 그러니까 승자가 경기 운영하는 방식이 그 세 경기가 너무 동일했던 것 같아요. 그 초반에 끝낼 수 있었는데도 불구하고 이 사람이 완전히 배터리가 떨어질 때까지 계속 이미 데미지 받은 상태이기 때문에 배터리를 이렇게 충분히 보다가 완전히 그 거의 떨어졌을 때쯤에서 평상시로 가다가 마지막에 7, 8라운드에 끝내버리는 그 아주 그 영리한 경기 운영이 돋보였던 경기였던 것 같습니다. 그러네요. 그 패자들이 진짜 해보려고 했는데도 네. 결국 통하지 않고 뭔가 라운드도 비슷하게 끝나고 손을 내기에 되게 주저하는 손 냈다가 큰일 나겠다 싶은 표정이 고메스도 약간 타이밍에서 전혀 흔들리니까 계속 흔들리고 있으니까 손을 낼까 말까 고민하는 게 약간 고메스 표정에서 읽어지고 그에 반해 산체스는 뭐 오른손이든 왼손이든 빨리 내라 끝내줄 테니까 약간 그런 여유. 그리고 생각보다 생김새에 비해서 턱이 되게 견고 한번 돌아갔는데도 턱이 한번 살짝 돌았는데도 하체가 워낙 견고하게 받쳐주니까 전혀 데미지 없이. 고메즈의 펀치가 그 기존의 옛날에 그 펀치가 아니었던 것 같아요. 이게 던질 때도 하체가 그렇게 흔들린 상태에서 주먹이 날아가니까 뭐 상당히 데미지를 바닥을 제대로 해주지를 못하니까. 고메스는 워낙 이제 본인이 들어가면서 이렇게 치고 받는 스타일로 인파이팅을 지속적으로 이제 하는 스타일인데 산체스가 세련됐다는 것이 이제 힘으로 밀어붙이는 시대였는데 저 시대에 이제 80년 들어오면서 뭐 레너드도 나오고 헌즈, 프라이어 뭐 다 나왔듯이 뒤로 물러나면서도 충분히 들어오는 상대를 저렇게 제압할 수 있다는 것을 저 당시만 해도 44년 전이잖아요. 조금 좀 그 당시 복싱 스킬로는 신선했던 그런 기억이 있습니다. 더군다나 좀 멕시코 선수가 멕시코 파이팅에서 벗어난 정형화된 스타일에서 살짝 벗어난 약간 이때 당시로 보면 좀 우아했다고 볼 수도 있겠네요, 진짜. 기존에 멕시코 파이터가 보여줬던 그 파이팅에 비해서 기다렸다가 받아치고 카운터 받아치고 약간 이런 경기 운영과 스타일. 돌진 일변도의 멕시코 복싱에서 전진 압박형 스타일에서 벗어난. 이때가 참 복싱 정말 황금기였죠. 레너드 듀란 1, 2차전이 80년도에 있었고 80년도에 이제 토마스 헌즈도 또 챔피언이 되면서 81년 이때는 웰터급도 굉장히 주목을 받았고 또 마빈 헤글러의 시대가 이제 진행 중이었던 상태였고 아까 김형문님이 그 저희끼리 얘기할 때 말씀을 해주셨지만 한 달 뒤에는 또 헌즈와 레너드의 1차전이 벌어지게 되고 그건 전 세계가 주목한 시합 아니었나요? 그렇죠. 종목을 이 당시에는 매월별로 전 세계가 주목하는 빅 이벤트가 복싱에서 사실 벌어졌습니다. 아론 프라이어도 챔피언 등극한 상태였죠. 이때. 차후 수십 년간 회자되는 시합에 엑기스가 다 그날 요 달에만 접어서 한 달 차이로 두 경기가 벌써 헤비급의 알리 은퇴 이후에도 얼마든지 더 헤비급에서 관심도는 아래 체급으로 내려오면서 이건 좀 사담인데 그때 저한테 복싱을 가르쳐줬던 제 동네 선배가 있는데 그분이 이 시합을 체육관 관장님이 아닌 선배한테 그냥 동네 그 복싱 팬이었어요. 그 형님이 나를 이제 복싱을 가르쳐줬다가 이제 나는 그냥 좋아하기만 했던 상태에서 그때 초등학생이었어. 네, 초등학교 한 3학년쯤 있었죠 그때. 근데 그 형분이 펀치라인도 보고 있고 뭐 비디오 테이프도 집에 많이 이렇게 해놓더라고요. 콜렉터가 되고. 그 당시에 그 형은 이제 집에 비디오가 있으면 부잣집 아닌가요? 그 형 집이 그 동네 제일 좋았어요. 근데 그 고1 중1이었고 저는 이제 3학년이었는데 초등학교 3학년이었는데 펀치라인을 보고 난 충격을 받았죠. 내가 복싱을 좋아했는데 이런 게 또 있었구나. TV에서만 보다가 그 잡지책을 보니까 완전 신세계더라고요. 근데 그 양반이 몇 년 후에 한 10년, 20년 후에 복싱을 안 보더라고요. 왜요? 그건 나도 모르겠어요. 나도 이해가 안 가요. 여기 황 대표님하고 나이는 비슷한 이제 연배인데 안 보다가 우연찮게 작년에 이제 놀러 갔는데 그 양반이 이걸 보고 있더라고요. 이 시합을. 이 시합은 아직도 계속 재밌게 보고 계시더라고요. 그래서 그래도 저 시합이 그만큼 굉장히 그 당시에는 중요했고 굉장히 강렬했던 시합이구나. 헌즈 레너드하고 이 시합을 보고 계시더라고요. 우리 이성열 이사님 얘기를 가끔 들어보면 독특한 추억들이 많았어요. 정말 개성 있어요. 주변에 개성 있는 분들도 많고. 그러니까 복싱을 끊었던 분인데도 그 양반이 그랬는데도 이거를 계속 수십 년 후에 이 시합을 계속 요즘에 이걸 많이 본다고 그 얘기를 듣고 이 시합이 굉장히 근데 이 시합 이후로 산체스 나름대로 정주행을 하지만 그 고메스는 한 1년 동안 쉬죠.
1년 아니에요. 바로 이제 방어전 합니다. 안 쉬고 바로 하는 거죠. 예, 바로 이제 슈퍼밴텀급으로 3번 더 KO 방어. 4번. 아, 4번을 더 하죠. 그래서 17연속 KO 방어를 이제 이룩하고 패더급 가서 후한 라포르테를 이제 꺾게 되는데 그때까지 사실 그 경기도 라포르테에게 좀 논란의 여지가 있는 판정승이었어요. 그러니까 패더급에서의 고메스는 슈퍼밴텀급에서의 그 정말 찬란했던 그런 기량이 발휘되지 않던 이미 좀 그 노을이 질 때 같은 그런 느낌이었고, 저는 아까 이제 그 경기 시작 전에 두 분 얘기하는 걸 들으면서 그 시대를 같이 자기가 살아오면서 경험한 그 복서, 그리고 이제 그 시대가 지난 후에 태어나서 필름이나 기록이나 영상으로 맞아. 이제 접한 복싱, 이게 좀 다르다는 느낌을 받았는데, 산체스의 복싱과 어떤 그 매력, 또 이제 그런 부분이 아무래도 김형문님은 그 뭐 어린 시절이니까 산체스 경기를 같이 볼 수는 없는 시대였고, 그 축구에 겪으셨잖아요. 근데 이성열님 경우에는 아마 산체스 활동할 때를 이제 다 기억하시고 계실 거고, 그런 부분이 타이슨을 겪은 세대와 안 겪은 세대, 또 요새 뭐 로마첸코라든가 이제 계속 그 자기가 어떤 복싱에 빠져 있을 때 직접 보면서 그렇죠, 시대를 같이 함께하는 그 맥락과 좀 그게 지난 뒤에 이제 정말 좀 감정이 섞이지 않은 상태에서 이성적으로 분석하면서 보는 그런 부분은 확실히 좀 다르다는 걸 느꼈습니다. 고메즈 같은 경우는 그 아까도 환 라포르테 시합도 있고 그 다음에 이제 로클리즈도 있었지만은 이 시합에서 요즘 말로 했을 때 이제 뭐 스위치가 꺼졌다 그러나 뭐 요즘 방전들이 있는 것 같은데 이 시합에서 많이 좀 깎인 맷집이라든가 어떤 기량이라든가 뭐 이런 게 좀 많이 좀 깎여서 마지막 불꽃 태운 게 이제 그 멕시칸 그 강타자 누구죠? 핀토르. 예. 거기서 이제 자신의 마지막 파이터 혼을 다 태우고 좀 라포르테전은 보너스로 좀 주어진 거 아닌가. 근데 그럼에도 불구하고 그 차후에 산체스 이후에도 두 책을 또 제패하잖아요. 고메즈가. 두 책을 더 하니까 그런 부분은 정신력은 있는 거. 저력은 좀 있었던 거. 그 뒤로 4번의 시합을 다 KO로 또 해냈다는 거 보면 정신력 우리가 생각하는 거 이상으로 강한 선수인 것 같고. 40년이 넘었지만 지금까지도 17연속 KO 방어라는 기록은 깨지지 않고 타이슨도 있고요. 못한. 그렇죠. 두란도 못했죠. 두란도 10차에서 멈췄어요. 이 경기가 81년 8월에 벌어졌으니까 딱 1년 있다가 이제 산체스가 고인이 됩니다. 82년 7월이었죠. 아주만 윌슨을 이제 15라운드 KO로 꺾으면서 그 방어전 이후에 자기 훈련 캠프로 가다가 포르쉐를 몰고 가다가 이제 교통사고를 당하는데, 제가 그때 중학교 3학년이었는데 외신을 통해서 뉴스에서 봤어요. 그 소식을 듣는데 그 당시는 뭐 스포츠 뉴스에 항상 해외 복싱 영상이랑 이런 그 소식이 전해졌을 때니까. 스포츠 뉴스 마지막에. 그렇죠. 산체스의 그 영상들이랑과 함께 그 멘트가 나오는데 정말 막 그 실망하고 시리에 빠졌던 기억이 나요. 산체스를 좋아하셨었네. 아르게오 산체스가 최애였습니다. 아르게오. 약간 깔끔했네. 담백한 스타일 좋아하셨나 봐요. 근데 그 인파이팅을 아주 선호하는 분들도 있었고, 저는 뭐 인파이팅도 물론 좋아했지만 좀 저는 깨끗하고 젠틀한 그런 그 복싱이 좀 개인적인 선호도였어서 프라이어를 싫어했어요. 아주 싫어했죠. 그래서 산체스 같은 경우는 뭐 시대에서 이렇게 하늘에서 빨리 데려가시는 그 각계각층의 그 요절하는 분들이 있는데, 그래서 저는 제 생각인데 이거는 그냥 뭐 이소룡이 산체스다 그러면은 송룡이 차베스 이후에 이룩한 게 많은 차베스는 이제 송룡 같이 영화 굳이 이제 억지로 표현하자면 그 비슷하게 이렇게 비교가 되는 것 같아요. 그래서 산체스를 아직 만약 계속 그 이후로 한참 전성기 때 한 4, 5년, 5, 6년을 더 활동을 했다 그러면은 좀 더 큰 업적을 이루지 않았을까 하는. 그건 좀 냉정하게 차베스랑 산체스랑 비교했을 때 누가 더 완성도 높은 복싱을 보여준 것 같아요? 그러니까 이소룡과 송룡을 비교하시면 아마 쉽게 대답이 나올 것 같습니다. 네. 뭐 4-5편밖에 안 찍었던 이소룡의 영화가 지금 수십 편에 찍은 송룡의 이런 그런 걸 비교하자면은 후대의 영향력을 누가 더 끼쳤나 뭐 이런 걸로. 임팩트 면에서는 산체스였던 것 같고, 그다음에 업적이나 임팩트나 황 대표님이 늘 이제 항상 이렇게 얘기하시는 업적이라든가 그 시대 그 지배력 이런 부분을 봤을 때는 산체스 차베스가
근데 저 개인적으로는 이제 누가 더 피를 끓게 하냐 뭐 이런 거는 산체스가. 네, 그렇죠. 그런 부분에서는 산체스를 더. 산체스가 일찍 요절했기 때문에 더 그런 것 같아. 고평가를 받을 수도 있어요. 네. 사실 뭐 요 다음 경기에서 페드로 통합전에서 질 수도 있었고 판정으로 또 졌을 뭐 아르게오랑에서 졌을 수도 있고 또 제3의 누군가에게 졌을 수도 있는데 그런 게 다 이제 그 드림 매치가 돼버리다 보니까 좀 그런 부분이 있죠. 근데 차베스는 정말 긴 시간 동안 많은 걸 또 보여주죠. 다 보여줄 거 다 보여주고 이제 은퇴했기 때문에 보여주지 말아야 될 것까지 보여주고 좀 말년에 좀 험한. 자, 저희가 그 과거 경량급 그 KO 왕들의 어떤 명승부 시리즈였죠. 이제 그 최종편입니다. 그 사라테를 고메스가 이기고, 고메스를 산체스가 이기고, 산체스는 포르쉐가 이기고, 이제 이 시리즈를 여러 복싱 팬들이 이제 뭐 회자되던 그런 내용이었는데 이 경기까지 해서 그 세 편을 모두 이제 감상을 했습니다. 다음 시간에는 그 국내 라이벌전 중에서도 가장 그 임팩트가 있었던 경기 중에 하나입니다. 필름이 지금 공개가 많이 되질 않아서 그 다시 보고 싶은데 못 보고 있다는 요청을 정말 많이 받았었는데 박종팔 선수와 나경민 선수의 1차전 경기를 다음 주에 우리 두 분 모시고 같이 또 리뷰를 하도록 하겠습니다. 긴 시간 끝까지 시청해 주셔서 감사드립니다.